Okay, students, the last class we discussed the prokaryotic cells and eukaryotic cells differences. Now we are going to discuss the ultrastructure of animal cell. So, ultrastructure of animal cells, first of all, they clearly observed. Let us see the structures, the ultrastructure of animal cells. So, ultrastructure of animal cells. So, following the parts: plasma membrane, cytoplasm, endoplasmic reticulum, Golgi complex, ribosomes, lysosomes, mitochondria, centrosome and nucleus. Ultrastructure of animal cells, each and every cells in the outer surface are covered by the plasma membrane. The first of all, plasma membrane. So, plasma membrane is the outer surface of covered by the plasma membrane. See, the outer surface are covered by the each and every cells. Each and every cells outer surface are surrounded by the one layer is formation. This layer is called plasma membrane. So, plasma membranes, they two layers. Actually one layers, but two layers in the formations plasma membranes, two layers formed by the one plasma membranes. The protein layer and lipids. The lipids and proteins, the proteins and lipids layers formed by the plasma membranes. The lipid layer and protein layers. Then between the lipid layers and the two lipid layers in between the protein layers, the plasma membrane is formations. The two layers of the plasma membrane is formation. The plasma membranes, the translucent plasma membranes, translucent endocytosis or exocytosis, the fluids, the filtrations, the fluids, the circulate. So, fluids circulate through the plasma membranes, the cell inside and outside the materials exchanges through the plasma membranes, the translucent membrane is called plasma membrane. The next second one is the cytoplasm. The cytoplasm, endogenous or exogenous materials in between the plasma membranes and the nucleus. The plasma membranes and the nucleus. So, in between the fluid, in between the granular, the cytoplasm, exogenous materials or cytoplasm is present. The cytoplasms containing the animal cells, the cytoplasms filled with the in between the plasma membranes and nucleus. The plasma membranes and nucleus, exogenous materials, fluid materials, cytoplasm. The cytoplasm containing the cell organelles, different type of the cell organelles. First one is the endoplasmic reticulum. So, endoplasmic reticulum. So, endoplasmic reticulums, the attachment to the rough endoplasmic reticulum, the smooth endoplasmic reticulum. The rough endoplasmic reticulum, the smooth endoplasmic reticulums. So, in the rough endoplasmic reticulums, attachment with ribosomes in the synthesis of proteins. The smooth endoplasmic reticulums cannot synthesis of the proteins. So, endoplasmic reticulums, the two types endoplasmic reticulum. This is the rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulums. The two types of the endoplasmic reticulums. The mainly endoplasmic reticulums, they help of the synthesis of proteins. So, next Golgi complex. So, Golgi complex. So, Golgi complex, the vesicles in the Golgi complex, the secretory organelles. The secretory organelles in the Golgi complex. So, in the one type of the fluid secretions, this is the Golgi complex. The Golgi complex secretory, the secretory organelles, near the end of the secretory organelles, one type of the fluid secretions in the Golgi complex. So, next ribosomes. So, ribosomes. So, two types of ribosomes, 70S type of the ribosomes, 80S of the type of the ribosomes. The 70S and 80S type of the ribosomes attachment with the ER, endoplasmic reticulums, the synthesis of proteins. The ribosomes, the rough endoplasmic reticulums, the attachment with the ribosomes, the help of the synthesis of proteins. So, two types of ribosomes. The lysosomes. So, lysosomes, so intra-ingestional. So, lysosomes, ingestions. So, internal digestions or ingestions or internal digestion of the cells. So, this is the lysosomes, the digestive functions. So, suicidal bags. So,
So hence the name is called lysosomes, the suicidal bags. The commonly called as lysosomes is called suicidal bags because intracellular digestions, any other materials or other cells digest or ingest the lysosomes, hence the name is called suicidal bags. So next mitochondria. Mitochondria described by the Benda. The class Benda scientist, the mitochondria proposed by the Benda scientist. So mitochondria, so autosomes. So mitochondria is the autosomals. So autosomes means the powerhouses of cells. The mitochondria commonly called as powerhouses of cells. So the self releases the energy. This mitochondria releases the energy. Any cells requirement of the energy releases the mitochondria. Hence the name is called the powerhouses of cells in the mitochondria. So mitochondria proposed by the Benda scientist. The centrosomes. So centrosomes, the centrosomes in the divisions. So divisions of centrosomes is present. The centrosomes, centromeres, the centrioles in the formation. Centrosomes in the formation of the centrioles. The chromosomes. The chromosomes. So the chromosomes are formation of these chromosomes divides in the centrosomes. They based on the centrosomes, the chromosomal arms, the small and large size of the chromosome arms in the formations, the divisions of the chromosomes. So nucleus. The next, the nucleus. Third one is the nucleus, the center part of the animal cells. The center part of the animal cells nucleus is present. Nucleus, nucleolus type of the nucleus. Nucleolus type of the nucleus is present in the animal cells. The nucleus mainly pattern of the divisions of cells. The division of the cells, the nucleus, the formed by the genetic materials, the DNA or RNA formation of the nucleus, the animal cells, animal structures. So animal cell, the ultrastructure of animal cells. అంటే ఇక్కడ జంతు కణం యొక్క అతి సూక్ష్మ నిర్మాణం గురించి తెలుసుకున్నట్లయితే జంతు కణం యొక్క అతి సూక్ష్మ నిర్మాణం తెలుసుకున్నట్లయితే దీంట్లో వచ్చేసి మన జంతు కణాన్ని ఆవరించి ఏ కణాన్నైనా కానీ ఆవరించి ఉండేటువంటి తొడుగు ఏంటంటే ప్లాస్మా త్వచం. మన జంతు కణం యొక్క అతి సూక్ష్మ నిర్మాణంలో ఈ కింది భాగాలు ఉంటాయి. దాంట్లో 3 భాగాలు ఉన్నాయి. ప్లాస్మా త్వచం, జీవద్రవ్యం, నెక్స్ట్ కేంద్రక నిర్మాణం. ఈ ప్లాస్మా త్వచం అనేటువంటిది కణం యొక్క వెలుపల వైపున ఉండేటువంటి పలుసటి తొడుగు వంటి నిర్మాణాన్ని ప్లాస్మా త్వచం అంటారు. ఈ ప్లాస్మా త్వచం అనేటువంటి 2 పొరల చేత ఏర్పడుతుంది. ఇది లిపిడ్ మరియు ప్రోటీన్ స్థరాల చేత ఏర్పడి ప్లాస్మా త్వచం అనేటువంటి ఏర్పడుతుంది. ఇది కాస్త ట్రాన్స్లెంట్ అంటే ఇక్కడ పలుసగా ఉంటుంది. ఇక్కడ అర్ధపారగమ్య త్వచంగా ఉండి సో ఇక్కడ కణం లోపల నుంచి బయటికి, బయట నుంచి లోపలికి పదార్థాల యొక్క ప్రసరణ జరగడానికి ఇక ప్లాస్మా త్వచం అనేటువంటిది కణాన్ని ఆవరించి ఉండటం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ సైటోప్లాజం. సైటోప్లాజం అంటే జీవద్రవ్యం తీసుకున్నట్లయితే ఈ జీవద్రవ్యం అంటే ప్లాస్మా త్వచానికి కేంద్రకానికి మధ్యలో వచ్చేసి ఇక్కడ మొత్తం కూడా కణికాయుతంగా ఉండేటువంటి జీవద్రవ్య నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఈ జీవద్రవ్యంలో వివిధ రకాలైనటువంటి కణాంగాలు ఉంటాయి. దాంట్లో వచ్చేసి ఇక్కడ సైటోస్కెల్టల్స్. ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులమ్స్ ఏం చేస్తుంటే సైటోస్కెల్టల్ అంటే ఇక్కడ కణానికి అస్థిపంజరం లాగా పనిచేసేటువంటిది. సో ఇక్కడ అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలకం. ఈ యొక్క అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలకం అనేటువంటిది ఇక్కడ దీంట్లో తీసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క 2 రకాలు ఉన్నాయి. గరుకు అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలకం వచ్చేసి నునుపు అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలకం 2 రకాలైనటువంటి ద్రవ్యజాలకాలను కలిగి ఉంటాయి. ఈ యొక్క గరుకు అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలకం దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే ప్రోటీన్ల యొక్క సంశ్లేషణలో ఉపయోగపడడానికి గరుకు అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలకం అనేటువంటిది ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే దాని యొక్క ఉపరితలం పైన రైబోజోమ్స్ నిర్మాణాలు అంటి ఉంటాయి కాబట్టి. నెక్స్ట్ గాల్జీ కాంప్లెక్స్ అంటే గాల్జీ సంశ్లేష నిర్మాణం తీసుకున్నట్లయితే ఇది శ్రావక కణాంగంగా పనిచేస్తుంది. గాల్జీ సంశ్లేష నిర్మాణం ఈ శ్రావక కణాంగంగా పనిచేసి ఒక తిత్తిలాగా కోశంలాగా ఉండేటువంటి నిర్మాణంగా సో ఏర్పడి ఉండి ఈ గాల్జీ సంశ్లేష నిర్మాణం అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఈ గాల్జీ సంశ్లేష నిర్మాణంలో తిత్తులు, శ్రావక కణాంగాలు ఇలాంటి నాళికల వంటి నిర్మాణం కలిగి ఉండి శ్రావకాలను ఒక రకమైనటువంటి శ్రావకాలను స్రవిస్తాయి. అదే మాదిరిగా శుక్రకణం యొక్క ఎక్రోజోమ్ నిర్మాణం ఏర్పరచడంలో కూడా గాల్జీ సంశ్లేష నిర్మాణం ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. దెన్ నెక్స్ట్ రైబోజోమ్స్. ఈ రైబోజోమ్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి రైబోజోమ్స్? యాక్చువల్గా 2 రకాల రైబోజోమ్స్ ఉంటాయి. 70S, 80S. 70S రకానికి చెందిన రైబోజోమ్స్ ఉంటాయి. 80S రకానికి చెందిన రైబోజోమ్స్ ఉంటాయి. ఈ 70S రకానికి చెందిన రైబోజోమ్స్, 80S రకానికి చెందిన రైబోజోమ్స్ ఇవేమో ప్రోకారియోట్ జీవుల్లో ఉంటాయి, ఇవేమో వచ్చేసేమో యూకారియోట్ జీవుల్లో ఉంటాయి. సో ఎనీవే ఏదేమైనప్పటికీ కూడా రైబోజోమ్స్ దేంట్లో పాల్గొంటాయి అంటే ప్రోటీన్ల సంశ్లేషణలో పాల్గొంటాయి.
ఇవి అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలకం యొక్క ఉపరితలం పైన అతికి ఉండి ప్రోటీన్ల యొక్క సంశ్లేషణలో పాల్గొనడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ లైసోజోమ్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఇక లైసోజోమ్స్ నిర్మాణాలు, ఈ లైసోజోమ్స్ నిర్మాణాలు ఏం చేస్తాయంటే ఇక్కడ వచ్చేసి కణం లోపలికి వచ్చినటువంటి ఏవైతే ఇక్కడ హానికరమైనటువంటివి కానీ ఉండేటువంటి సూక్ష్మజీవులు కానీ ఇతర కణాంగాలు కానీ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మొత్తంగా పూర్తిగా భక్షించి వేస్తాయి. కణాంతర జీర్ణక్రియలో పాల్గొనడం జరుగుతుంది కాబట్టి వీటిని సూసైడల్ బ్యాగ్స్. సో ఇక్కడ దేహానికి సంబంధించిన పదార్థాలు ఏవైతే అనవసరంగా ఉండేటువంటి పదార్థాలు ఉంటాయో ఆ దేహంలోకి ప్రవేశించిన కొన్ని పదార్థాలను కానీ సూక్ష్మజీవులను కానీ వేరే పదార్థాలను కానీ ఇవి ఏం చేస్తాయంటే భక్షించి వేస్తాయి, వాటిని జీర్ణం చేస్తాయి కాబట్టి వీటిని సూసైడల్ బ్యాగ్స్, కణం యొక్క ఆత్మహత్య కోశాలుగా పేర్కొంటారు. సో ఇక్కడ డ్యామేజ్ అయినటువంటి కణాలు కానీ బాగలేనటువంటి కణాలను ఇచ్చేసి జీర్ణం చేస్తాయి, చంపివేస్తాయి కాబట్టి వీటిని సూసైడల్ బ్యాగ్స్ అంటారు, కణం యొక్క ఆత్మహత్య కోశాలుగా పేర్కొంటారు. నెక్స్ట్ మైటోకాండ్రియా తీసుకున్నట్లయితే మైటోకాండ్రియా నిర్మాణం అనుకోండి ఇక్కడ ఇవి కణం యొక్క కణశక్తి గానాలుగా పేర్కొంటారు. మైటోకాండ్రియా నిర్మాణాలు కణానికి కావాల్సినటువంటి శక్తిని విడుదల చేస్తాయి కాబట్టి కణం యొక్క కణశక్తి భాండాగారాలుగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది ఒక మైటోకాండ్రియా నిర్మాణాన్ని. నెక్స్ట్ సెంట్రోజోమ్స్ నిర్మాణాలు తీసుకున్నట్లయితే సెంట్రియోల్స్ అనేటువంటి నిర్మాణాలు ఏర్పడతాయి. ఈ యొక్క విభజన దశలో వచ్చే సెంట్రియోల్స్ నిర్మాణాలు కండే పోగులు లేదా కండే పరికరాల వంటి నిర్మాణాలుగా ఏర్పడి అవి కాస్త క్రోమోజోమ్స్ నుంచి విడిపోవడానికి ఆ క్రోమోజోమ్ యొక్క బాహువులు విడిపోవడానికి ఇక్కడ సెంట్రోజోమ్స్ నిర్మాణాలు అన్నీ కూడా ఇక్కడ సెంట్రియోల్స్ నిర్మాణాలు ఏర్పడి దాని నుంచి ఇక్కడ క్రోమోజోమ్స్ అనేటువంటివి విభజన చెందడం కానీ విడిపోవడం కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ సెంట్రోజోమ్స్ని బట్టి ఇక్కడ క్రోమోజోమ్ యొక్క బాహువులు చిన్నగా మరియు పెద్దగా ఏర్పడడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ న్యూక్లియస్ మూడవ తీసుకున్నట్లయితే కేంద్రక నిర్మాణం, కణం యొక్క మధ్య భాగంలో కేంద్రక నిర్మాణం అనుకుంటే ఏర్పడి ఉంటుంది. ఈ కేంద్రకాన్ని ఆవరించి కేంద్రక త్వచ నిర్మాణం కూడా ఏర్పడుతుంది. దాంతోపాటు కేంద్రకాంశంతో కూడినటువంటి కేంద్రక నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇక కేంద్రక రసం కూడా ఏర్పడి ఉంటుంది. ఈ కేంద్రక నిర్మాణం ఏం చేస్తుంటే విభజన దశలో వచ్చేసి డిఎన్ఏ లేదా ఆర్ఎన్ఏ అనుకోండి జన్యు పదార్థంగా మార్పు చెందడానికి కేంద్రక నిర్మాణం అనుకున్నది ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. ఇది జంతు కణం యొక్క అతి సూక్ష్మ నిర్మాణం గురించి మనం ఇక్కడ పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం కంటిన్యూషన్ చేద్దాం.